elections, and again the face-off between the AIA-DMK and the DMK, unsurprisingly, is over Jayalalitha's death. We told you about how Chief Minister Edappadi Palaniswami had pinned the blame of the DMK over the demise of former Chief Minister Jayalalithaa. And now you've got a response that's come in from DMK Chief MK Stalin. Addressing a poll rally in Thiruvarur, Stalin slammed EPS for this accusation and asked why the ruling AIA-DMK took no action for 4 years. Stalin has also dared EPS to file a case against him if he believes that he, as well as his father Karunanidhi, were responsible for Jayalalitha's death. This comes after, as I mentioned earlier, Chief Minister EPS had accused both Karunanidhi and Stalin of pushing Jaya into depression by falsely accusing her in the disproportionate assets case. EPS even claimed that these accusations by Karunanidhi and Stalin took a heavy toll on her health and ultimately led to her passing away. இப்படி ஒரு கூற்றை சொல்லியிருக்கிறார். அது உண்மை என்று அவர் கருதுவார் என்று சொன்னால், இந்த 4 ஆண்டு காலம் நீங்க தான் ஆட்சியில் இருந்தீங்க. அப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? ஸ்டாலின் தான் காரணம்னா உரிய நடவடிக்கை மீது நீங்க எடுத்திருக்கணும்ல. இப்ப சொல்றேன், தைரியம் இருந்தா, தெம்பு இருந்தா, ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு ஸ்டாலின் தான் காரணம்னு வழக்கு போட்டு அதை சந்திப்பதற்கு நான் தயார். நீ தயாரா? நான் ரெடி. பழனிசாமியே, நீங்க ரெடியா? Jayalalitha's soul will punish them. The piercing declaration that has gone out from Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palaniswami. Over 4 years after Amma's death, a tragedy still under investigation, the poll-bound state's title defender has blamed the Karunanidhi family for their arch-rival's demise. If you're wondering what the connection is, this is what EPS had to say. அம்மா நண்பரிப்போடு சிறந்த ஆட்சி இன்றைக்கு தமிழகத்திலே கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார். அவர் மீது வீண் பழி சுமத்தி இன்றைக்கு நீதிமன்றத்தில் நிரபராதி என்று வெளியில் வந்த பிறகும் மீண்டும் மேல்முறையிட்டு அவருக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி அவர்கள் இன்றைக்கு உரிய முறையிலே சிகிச்சை பெற முடியாத சூழ்நிலை அவர்கள் பிரதர்ஷனமாக மண்ணிலிருந்து மறைந்திருக்கின்றார்கள். And just to reinforce the image, he said it again. மண்ணிலே இருந்து மறைவதற்கு காரணம் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் கருணாநிதி அவர்களும் ஸ்டாலின் அவர்களும் தான் என்பதை நாட்டு மக்கள் அறிவார்கள். The DMK has retorted with derision. The new attack is the latest in a spiraling crossfire that was detonated from India Today's Conclave South stage last week in Chennai, where temperatures were triggered by this challenge thrown down by the Chief Minister and the fiery retort 24 hours later from the same stage. ஒரு மேடை அமையுங்கள், நான் ஒரு மைக்கை பிடித்துக் கொள்கிறேன், நீங்கள் ஒரு மைக்கை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள், எந்த ஒரு துண்டுச்சீட்டும் இல்லாமல் மேடைகளை பேசுங்கள், எங்கள் மீது என்ன குற்றச்சாட்டு சொல்கிறீர்களோ அதற்கு தகுந்த பதிலை நாங்கள் சொல்கிறோம். என்னை அழைத்து விவாதிக்க தயாரா என்று கேட்பதை விட, தமிழ்நாட்டிற்கு தலைகுனிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இந்தியா டுடே வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பத்திரிகையில் ஏன் தமிழ்நாடு இடம்பெறவில்லை என்று இந்தியா டுடேயோடு நீங்கள் டிபேட்டிலே கலந்து கொண்டிருந்த போது விவாதித்திருக்க வேண்டும். அந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்டிருந்தால் உள்ளபடியே நான் பாராட்டியிருப்பேன். Jayalalitha's death has been a running feud in the poll-bound state, with the tug of war now reaching an angry peak. Stalin promised to deliver the truth on Amma's death if voted to power, a significant gesture in this ongoing tussle over her legacy. மரணத்தை விசாரித்து அதற்கு உரிய தண்டனை யார் என்பதை கண்டுபிடித்து தண்டனை கொடுப்போம். ஜெயலலிதா மரணத்தை கண்டுபிடிச்சு தண்டனை கொடுக்குமா வேண்டாமா? வேணும்னா கை வைக்குங்க, நல்லா கை வைத்து காட்டுங்க. வேணும்ல தண்டனை கொடுக்கணும்ல, நிச்சயமா உறுதியா. While this latest flashpoint shows that there is a power void post-Jayalalitha era, it also confirms that her towering shadow still looms across Tamil Nadu's state of war. With camera person Divyan, Pramod Madhav for India Today. Let's take this across to Pramod Madhav. He's joining us live from another point in Chennai with more details on this. Pramod, good morning. You and I well know that the political discourse in Tamil Nadu right now, be it the AIA-DMK or the DMK, is largely surrounded over former Chief Minister Jayalalithaa. And this response from MK Stalin was an expected one, where he's put it back
and really lashed out at the EPS government, saying that if you knew all of this, if you had proof of it, why didn't you investigate the same? Well, it is a valid question that's been put forward by the opposition leader and DMK leader, MK Stalin at this point. Because imagine, this actually started back in 2017 September. This was one of the, reasons that was placed for joining EPS and OPS together, those both factions, and they claimed that they are, initiate Armugaswamy Commission, which still is investigating the matter even after 3 years currently. And this is where when DMK claimed that they will expedite the commission's an investigation and report. And this is where the Chief Minister went ahead and blamed Karunanidhi and MK Stalin, for which he has questioned back. If you knew that Stalin was responsible, why didn't you file a case or take any action? We are waiting for the CM's answer to this question so far. All right, so we'll take a look also at all the reactions that come in. The Chief Minister yet to respond to what Stalin has had to say. Pramod, thank you very much for joining us with those details. What's also making political headlines here in Tamil Nadu is the AIADMK's manifesto, and particularly their promise, where they've said that they will request the centre to scrap CAA, the Citizenship Amendment Act, which has been a big bone of contention across the country. The